everyone, how are you? Today we have part 4 from Communicate What You Mean and Concise Advanced Grammar. I'm going to explain redaction of adverb clauses. مرحبا جميعا. محاضرة اليوم هي الجزء الرابع من كتاب النحو التقابلي عن اختزال العبارات الظرفية. Adverb clauses of time, reduced adverb phrases as you see here. Here we have 4 sentences. عندنا 4 جمل مستخدمين بيها ظروف الزمان while, before, since و after. تمام؟ وهنا اختزلنا العبارات، يعني قصرنا من عندها. منطينا أمثلة وبعدين راح يشرح عليها. I fell while I was running down the stairs. سقطت بينما كنت أهرول نازلا من على الدرج. I fell while running down the stairs. طلاب هي الجملة مثل ما هي، لكن بعد الوايل سويت أنا حذفت الآي والواز، نزلت الفعل فقط running، ضفت له ing إذا هو مضاف ل ing نزله مثل ما هو، وإذا ما بدي ing كان ماضي أو مجرد أضيف له ing. While I was walking to the library, I saw my psychology professor. بينما كنت ماشيا إلى المكتبة رأيت أستاذ علم النفس. هنا I was حذفتها. While walking to the library, I saw my psychology professor. Before I left the class, I asked about the exam. هاي about هنا معادة مرتين المفروض تنحط هنا، صار mistake. قبل أن أغادر الصف سألته عن الامتحان. تمام؟ هاي about الثانية قلت لكم mistake، خطأ حاطة، المفروض هنا تنحط. هنا الزمن مال جملة ماضي، سويت أول شيء جردها أرجعها لأصلها left leave الأصل مالته وأضيف له ing. Before leaving the class قبل مغادرة الصف sorry I asked the exam or about the exam سألت عن الامتحان. Since I began this class I have learned a lot. منذ أن بدأت هذا الكلاس هو السمستر I have learned a lot. تعلمت الكثير. Since beginning this class I have learned a lot or I have learned a lot. منذ بدء هذا الكلاس أنا تعلمت الكثير. After I had taken the class I understood more about the human nature. بعد ما أخذت دروس أو هذا الكلاس اللي هو يكون مجموعة من الدروس أنا فهمت طبيعة البشر. هنا عندنا كلمة I و had حذفتها after taking the class. انتبهتوا I had حذفها. After taking the class I understood more about the human nature. Sometimes it is possible to reduce a long complicated word group to a shorter simpler word group. أحياناً يكون ممكن إنه أني أقلل الكلمة أو مجموعة الكلمات اللي تكون طويلة ومعقدة إلى شنو؟ إلى مجموعة كلمات تكون أقصر وأبسط. يعني هنا أنا من حذفت الآي وخليت فقط beginning أو حذفت الآي had وخليت فقط taking، أنا ما غيرت معنى الكلمة. يعني to reduce a word group من أني أقلل من مجموعة الكلمات means to simplify it without changing the meaning of the statement. يعني إنه أنا simplify it means يعني إنه أنا أبسطها بدون ما أغير meaning of the statement، بدون ما أغير معنى العبارة. طبعا هنا تنطي نفس المعنى. هذه الجملة I had taken و after taking the class اثنيناتهن نفس المعنى ما بيها أي تغيير، لكن هاي تكون أبسط و easier، تكون أسهل بالاستخدام. An adverb clause can be reduced to an adverb phrase if the clause begins with after, before, since, when, or while. الadverb clause يمكن أن نقللها إلى شنو؟ إلى عبارات تكون أقصر إذا كانت العبارة تبدي after, before, since, when, or while. طبعا ذني الكلمات كلها تدل على شنو؟ على ظروف الزمان. أوكي؟ قبل، بعد، منذ، عندما، بينما،
كلهم ذني يشيرن إلى ظرف زمان. An adverb clause cannot be changed to a phrase if the subjects of the dependent and independent clauses are different. الادverb clause لا يمكن تغييرها إلى عبارة إذا كان، هاي مهمة طلاب، يعني أنا لازم بالجملتين، يعني بالجزئين من الجملة، هذا الجزء الأول والجزء الثاني لازم نفسه يكون الفاعل. يعني إذا أنا استخدمت I لازم بالجزء الثاني أيضا الI موجودة، مثل ما عندنا بهاي الجملة this sentence cannot be reduced. هاي الجملة while I was taking the exam the student beside me was looking at his notes. هنا ال subject I والstudent they are not the same. أني وطالب كان ينظر إلى ملاحظاته. هنا هذا السبجكت أني مختلف عن الطالب لأن هو غير شخص. He is another person. إذن هنا we have two subjects عندنا okay two subjects. This sentence cannot be reduced because the subject in the dependent clause الجملة التي لا تستطيع الوقوف وحدها هنا ال subject I is different أو تستطيع الوقوف وحدها yes dependent لا تستطيع نعم تختلف عن ال subject in the independent clause. تمام؟ the student beside me was looking at his notes وسكتت. اوكي؟ هنا جملة تامة المعنى. لكن ال student بالجملة تامة المعنى يختلف عن ال I اللي هو شنو؟ الفاعل بالجملة التي لا تستطيع الوقوف وحدها. إذن ال I إذا كان مختلف أو الضمير أو الفاعل إذا كان مختلف بالجملة الأولى عن الفاعل بالجملة الثانية لا يمكن استبدال أو تقليل أو اختزال شنو طلاب؟ اختزال ال adverb phrase. تمام؟ العبارة الظرفية. To reduce an adverb clause to a phrase أنا مو داني أغير ال clause to phrase. تمام؟ omit the subject and the be from form of the verb in the adverb clause. أنا من أريد أختزل العبارة الظرفية إلى عبارة أقصر شو راح أستخدم؟ أنا راح أحذف الفاعل والبي ال ing إذا كان ال is وال are وال was وال were كلهن وأبقي الفعل زائد ال ing مثل ما تشوف هنا adverb clause I was very sad while I was packing my suitcases. Nana I was very sad نزلناها while I was بينما كنت packing my suitcases. يعني هنا دي لم قراءة تقريبا الآي حذفتها والواز حذفتها وبقيت الفعل. اوكي مثل ما هو نزلت الجملة. When there is no be من ما يكون عندنا verb to be فعل الكينونة be اللي هي ال was وال were مثل ما احنا نعرف وال is وال are وال am. شو نسوي طلاب؟ In the adverb clause بالعبارة مثل ما هنا before I left omit the subject هم نحذف ال subject ال I. تمام؟ and change the verb to its ing form ونغير الفعل مثل left نغيرها إلى شنو؟ leaving before leaving. تمام؟ نضيف له ing نجرده وبعدين نضيف له ing. Adverb clause since I came here I have been very happy. I حذفتها since coming. تمام؟ since coming here I have been very happy. حل التمارين in each sentence change the adverb clause to a reduced phrase. نريد من عندنا إن نغير العبارات الظرفية إلى شنو؟ إلى عبارات أقصر. While Sandy and I were camping in the mountains, we had many wonderful experiences. طلاب شو نسوي؟ مثل ما ذكرنا while Sandy and I عندنا ضمير we إذا نفسهم أنا وهي ما السبجكت نفسه إذا أقدر أغير شو أحذف السبجكت والwere أيضا أحذفها camping وأكمل الجملة while camping in the mountains Sandy and I had many wonderful experiences. ما بينما كنا نخيم بالجبال
أنا وساندي قضينا تجربة رائعة، العديد يعني من التجارب الرائعة. Before we left for the mountains, we checked all our equipment. قبل أن نغادر إلى الجبال، تشيكنا كل المعدات مالتنا. هنا البيفور اللي هي ظرف الزمان المستخدم بالجملة. we left الوي حذفناها. left ماضي، أول شي نجردها leave، بعدين شو نضيف ing. before leaving for the mountains we checked all our equipment. After we have found the perfect place for our camp we put up our tent. we أول شي after هو ظرف الزمان عرفناه. we والهاد بقيناها، العفو حذفناها. والفاوند اللي هي شنو؟ وجده. شو تصير؟ find المضارع مالتها ونضيف له ing. after finding the perfect place، بعد ما وجدنا المكان الجيد للتخييم، نصبنا الخيمة مالتنا. tent يعني خيمة. okay. When Sandy looked around at the beautiful scenery, she was breathless. Sandy was breathless. كانت يعني توقفت عن تنفس. when انتبهوا طلاب، قدمنا الجملة الأولى على مود تكون أكثر وضوحا أو أكثر مفهوما. when looking around إيش حذفت اسم اللي هو ضمير شيء يعتبر، والإيدي حذفتها وضفت look ing. when looking around the beautiful scenery. نقدر إنه إحنا نسويها ساندي was breathless، هم صحيحة يعني. تريدوا تقدمون تسووها بالطريقة التراديشنال متعودين عليها، depends، تعتمد عليكم. yes. We saw many beautiful birds while we were fishing in a beautiful little lake. Or yes. We saw many beautiful birds. يعني we can say the same. We saw many beautiful birds while عندنا we were fishing. نحذف الوي والwere تمام، لأن الوايل هي ظرف الزمان هنا. while fishing. اوكي ونكمل الجملة مثل ما هي. When Sandy saw me catch fish after fish, she began using the same bait. اوكي. عندما رأتني ساندي إنه أنا اصطاد سمكة بعد سمكة، استخدمت نفس الطعم. نقدم ساندي began using the same bait. okay. when حطينا when بنص الجملة. when seeing me catch fish after fish، نقدر نحلها يعني مثل ما هنا. when seeing me catch fish after fish، بس نرجع اسم ساندي. Sandy began using the same bait. okay. يعني تنحل بالطريقتين، أي طريقة أنتم تفضلوها اختاروها. I had told her before we left to use that bait if she wanted to catch a lot of fish. أنا خبرتها قبل ما نغادر إنه تستخدم نفس الطعم إذا كانت تريد تصطاد الكثير من السمك. ساندي هنا وين حذفناها؟ sorry قدمنا الجملة. Sandy began using the same bait. okay. when seeing me catch fish after fish حليناها. I had told her before leaving. طلاب we left حذفناها we left صارت leaving to use the bait if she wanted to catch a lot of fish. after هنا ظرف الزمان we حذفناها had حذفناها. after catching 6 fish بعد ما اصطادينا 6 سمكات we returned to our camp رجعنا المخيمات. we talked about the beautiful day or the beautiful day while we were eating our dinner. تحدثنا we talked about the beautiful day، تحدثنا عن اليوم الجميل. while هاي ظرف الزمان we were نحذفها while eating our dinner. before we went to bed we put out our campfire completely. we put out يعني طفينا اللي هو الحريق صار بالكامب. اوكي بالمخيم.
Before going to bed, we put out our campfire completely. Yes. هنا طلاب عندنا adverb clauses reduced adverb phrases. هنا عندنا نقدر نحذف حتى الأداة subordinated conjunction okay or conjunctions نقدر نحذفهن من عندنا وين while or because. When my mother saw me board the plane my mother began to cry. okay أقدر شو أسوي أحذف الوين والmy mother حذفتها. اوكي شو أقول seeing me board the plane نزلتها مثل ما هي. My mother began to cry بدأت تبكي. While I was waiting to board the plane I couldn't help but think about what the future would be like. while حذفتها I حذفتها was حذفتها نزلت الجملة waiting to board the plane ونزلت البقية مثل ما هي. اوكي يعني بيها possibility اكو شنو إمكانية إنه أني أحذف شنو؟ أحذف subordinated conjunction الأداة نفسها بذيك التمارين إحنا ما حذفنا لكن هنا بيها acceptable يعني to be acceptable when you want to omit subordinated conjunction such as when, while, because I wanted to be brave I simply smiled. because أيضا حذفتها والI أيضا حذفتها wanting to be in this way. The adverb clause begins with when, while, and because. It's sometimes possible to omit both subordinated conjunction and subject and change the verb to ing form. إذا إحنا كان عندنا جملة تبدأ ب when, while, because. طبعا إحنا ال when وال while ذكرناها فوق نقدر نبقي ال when ونكمل الجملة بدون subject و verb to be وال while أيضا ونقدر نحذفهن الوين والوايل ونكمل الجملة مثل ما هي. It is sometimes possible to omit both subordinated conjunction يعني إنه أني أقدر أحذف أداة الظرف تمام وأيضا أقدر أحذف subject الفاعل and change the verb to ing وأغير الفعل wanted مثلا صارت wanting تمام ضفت لها ing form. An adverb clause beginning with when, while, and because cannot be reduced to a phrase if the subjects of the two clauses are different, as in this sentence. يعني الadverb clause إذا بدت when, while, because لا يمكن تقليلها إلى شنو؟ إلى العبارات القصيرة. ليش طلاب؟ لأن إذا السبجكت إحنا مثل ما ذكرنا سابقا مثلا هنا I عندي subject وهنا my mother. They are different يعني not the same they are not the same مو نفس السبجكت صح؟ Here we have I وهنا I have my mother. طبعا ما أقدر إنه أسوي reduce ما أقدر أسوي تقليل لأن هنا السبجكت في الجملة الأولى because I put on a brave face my mother felt better. أوكي إذن ما أقدر أقللها إذا كان الفاعل مختلف. First, check the sentences in which it is possible to reduce the adverb clause to a phrase. Then rewrite those sentences, changing the adverb clause to a reduced phrase. يقول لك تشيك الجمل إذا كانت بها إمكانية تقليلها إلى عبارات أقصر وبعدين نعيد كتابتها ونغير الadverb clause to a reduced phrase. نغير العبارة الظرفية إلى عبارة مختصرة أو مختزلة. Remember to omit the subordinated conjunction. لا ويريد من عندنا أيضا مو نبقي subordinated conjunction وإنما نحذفه أيضا. Because I didn't know how to use the public transportation system when I first arrived in the city, I took a taxi. Because حذفتها I حذفتها did حذفتها فقط بقت النوت. Not وضفت ing للno. Not knowing how to use the public transportation system. When I first arrived in the city, I took a taxi. إذن not knowing صارت. When I got in the taxi driver asked me where I wanted to go.
when حذفتها I حذفتها got شو صار getting in the taxi driver asked me where I wanted to go. الجملة مثل ما هي only حذفت ال when وال I وال get صارت getting. While I was riding through the city streets for the first time, I was amazed by the silence. While حذفتها ال I حذفتها وال was حذفتها riding فقط riding through the city streets for the first time وكملت. Because it was pretty late in the evening, there weren't many people around. لأن كان الوقت متأخر في الليل لم يكن هنالك الكثير من الناس حول المكان. Because it was pretty يعني هنا حذفنا ال because وال it وال was تمام. أوكي طلاب، لين هنا أنا ما عندي فعل سوت ال was حولتها إلى being pretty late in the evening. There weren't many people around تمام. When I arrived at the dorm, I had to pay the taxi driver. When حذفتها I حذفتها ال arrive سويتها arriving كملت الجملة بعدين كملت الجملة مثل ما هي with a full stop as you see here. Because I had no change. Because حذفتها I had no changing, we can say. I gave the taxi driver a $100 bill. When I gave him the change, he told me he couldn't change $100 bill. طبعا ما يقدر يغير $100 لأن العملة هواية. إذن when حذفتها I حذفتها giving him the change وكمل الجملة مثل ما هي. While we were taking حذفت الجملة هاي كلها while talking about what to do وخلصنا. We saw a police officer coming down the street. Because the police officer couldn't change the طبعا هاي كلها نحذفها. had couldn't صار not changing the $100 bill either. The police officer advised us to go to the nearby police station. When I finally entered the room, when حذفتها I حذفتها finally entering my room at 1 o'clock. Okay, وكملت الجملة مثل ما هي. Thank you very much طلاب. I wish it would be understandable. You will find this file on my Telegram channel. I'm going to give you the link in the box. Thank you very much. See you.